The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tolly man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. With just now 6 days to the polling day here in Uganda, we believe you're having a good day out there. A good morning to our dear viewer. Thanks so much for always tuning in to the Alternative Digitalk TV. My name is Kenneth Rwemirimiro. This is the Mighty Global News Update. It's always a special moment where we take you through the stories that are happening in our country here, Uganda, and even tell you what's happening outside. Now, for instance, in Venezuela right now, we have heard that the government of China is issuing warnings to the United States for capturing Nicolas Maduro. The tension has now risen more than it has been. There are more warnings coming in from China and from other allies of Venezuela heading to the United States of America. And all of that is coming in the Mighty Global News Updates. We are telling you what's happening next, why is even the situation like this, so you don't need to go away. We have more stories here in our country, Uganda, including the disqualification of over 11 candidates in the Makinde mayoral race and many other stories. We believe you're having a good day. If it was not nice, we do pray that you have a good day. If the night was not good, we continue to pray for you and wish you the very best. This is Uganda's leading platform for trusted information. Here we give matters of national importance value. We prioritize them, and we believe that our message contributes to that positive change we want to see in this country, Uganda. We are non-partisan. We are ambassadors of positive change. And we urge you that as we now say 6 days to the polling day, you are ready to vote, and you are ready to vote the right person, not someone who will have given you gifts or because they are your relatives, your friends. Vote wisely. Vote a person who will
help you or our country achieve greatness and develop, not anyone because they have given you gifts and you choose to vote them. The message from TikTok TV is that regardless, go out and vote. Please don't stay behind. This opportunity comes once in 5 years. So please do not wait for any other announcement. This is the message here reminding you that it is your right to vote and your vote matters. So the decision you want to see made in this country will be impacted by who you will vote. So please turn out in large numbers and vote. It's your right and nobody should stop you from doing that. However, we remind you that in that process, keep peace and maintain peace and calmness wherever you go. Please let's be peaceful people as we vote. Violence does not solve the problems we have, but it is an extra problem and it could even result into loss of lives, which we are not ready to see. TikTok TV wants to see you alive and happy after making the right decision and voting the person you think will be the right one for that office. Thank you. And now heading to the mighty global news updates. We are starting with the Electoral Commission yesterday issued a national voters register to now the presidential candidates. Earlier on, the National Unity Platform had written to the Electoral Commission saying that the time was going and they were not receiving the lists of these the voter register and that they needed it as soon as possible. Constitutionally, they were supposed to have this register within 14 days, but now, as we say, the days are now reducing. By the time they received the register, it shows that time had actually gone. But the Electoral Commission said, nevertheless, they are now in position to access these registers. Now, earlier on, after nominations, every presidential candidate received this register, but in a soft copy. And now this time around, they were receiving them in hard copy. The people who received it first were the NRM team. They thanked the Electoral Commission for doing that, and they said they have a lot of hopes in the National Electoral Commission that everything that will come out of this process will be will be fair, that it is a fair process, and that they have a lot of hopes in the Electoral Commission. But the NUP team is on the opposite side, of course, saying that this has come late, that they do not have enough time to scrutinize these registers to see where the errors could be, to find out whether they are authentic, and that they have limited time now to the polling day, and that this will disrupt their program and even not give them enough time to go through these registers. And they say the Electoral Commission, what the Electoral Commission did was really bad, and that they are they feel offended that they have received this too late, even when the Constitution guides that at least within 14 days, the Electoral Commission should provide these registers in hard copy to these presidential candidates to be distributed to various districts and to know who are the voters in this particular region, to help them in even managing this process. That is it from there, but nonetheless, we saw that yesterday, now they started receiving these registers. That is it from the Electoral Commission of Uganda, and we are still waiting to see which more parties will have gone there to get more. Even up to this day, we are waiting to find out who is getting this national register today, and more information regarding that. Now, away from that, on Monday this week, the Electoral Commission denominated over 11 candidates in the Makinde mayoral race. This has sparked debate all over the country, with many people criticizing the Electoral Commission, saying that all the 11 people going through the nomination process, they get nominated and they are now rightful candidates, and at now the last hour they are denominated. That this leaves many questions unanswered. It shows that the Electoral Commission probably is not doing its work fairly. And now in this race, 11 of them were denominated, only leaving NRM's Yasin Omari
unopposed in this race. Many people are coming out to criticize this. We saw one of the candidates in this who has been denominated, who is John Bosco Rusagara from the National Unity Platform, appearing the Electoral Commission headquarters. His supporters came in and they were escorting their leader, John Bosco Rusagara, and there was chaos over there. The supporters trying to clash with the police that came in to calm down the situation, and we saw hundreds of them running away after the police had arrived. But the team from NUP and John Bosco Rusagara himself, one of the people disqualified in the race, said that they will not stop. They are now going to court to seek justice, that they were waiting for the ruling of the Electoral Commission, which they had not yet received, that it had not been signed over by the chairperson of the Electoral Commission. That the information coming in shows that for now they have received the ruling and that they are now heading to court. They say they were treated unfairly. They were not given clear reasons as to why they were disqualified. That is it from there. Many people are still talking in different ways about this incident, where 11 candidates are actually now out of the race, leaving only NRM's or Yassine Omari unopposed in the Makinde mayoral race. We are studying more about this, and we are finding out more information regarding this, as TikTok TV will keep you posted on what will have transpired out of even the court, and to see who, what other candidates are bringing in their petitions or going to court to seek justice. We are waiting to see what comes out of this, and we will give you more information regarding that. All we need from you is tapping the subscribe button. You join this platform officially. You even turn on the notification bell. You join millions of people that get access to our information every day. This is the alternative TikTok, and we are always here Monday to Friday. This is always the Mighty Drive, and we come in initially with the Mighty Global News updates to give you more information. So if you love information that is unbiased, matters of national importance, subscribing should be one of your top priorities. Now, away from that, the Conservative Party, led by the flag bearer in the presidential race, Joseph Mabirizi, yesterday, they said they have no hopes in the Electoral Commission and this electoral process. They had earlier on petitioned the Constitutional Court to call off the elections. They are saying that there are some irregularities that make this election unworthy of all these candidates being part of, that this should be called off, that there are so many things that are not going right, that the court should call off the elections. But yesterday he appeared and said the process is not right, but the courts are silent. The Constitutional Court and the Supreme Court are all silent as the process goes like this, in a way that he says is unfair to Ugandans, and that people should not expect positive results out of this election, and that they are continuously calling upon Ugandans to wake up and now put these courts on pressure to call off this election, which he says that the process leading to the election is unfair and that it will not guarantee positive results. He says that there are many questions that need to be answered, but none of these stakeholders in the electoral process is coming out to answer them. And he said that they have now written to court again to find out what next. They are complaining over most of the things happening in the process, that it is not guaranteeing a free and fair election. That is it from Joseph Mabirizi, and now you are following this story as well to find out whether the this election is cancelled, as he is calling the courts to do, or we are continuing with it. But regardless, the polling date remains unchanged, starting from 15th of January 2026, and we urge you that please, if that day comes, go out in large numbers and vote for the people you wish to see in office, for the good of our country, Uganda, as you maintain law and order.
Away from that now, on a sad note, the UPDF officer in Busia district shot dead a civilian. The deceased is a supporter of aspirant Samia, of the Member of Parliament aspirant for Samia Bugwe North, known as John Paul Wandera. The officer is said to be part of Minister John Mulimba's security detail, and as you're seeing on that screen, that police officer got off that lead car and now shot dead the person who has been identified as Aaron Mukiza, aged 23 years. And now the team from Minister John Mulinda has not yet responded to these allegations, and now the police said they have started investigations to find out what really caused this incident. And now, according to the locals, they say that the team of Minister John Mulimba and John Paul Wandera are having clashes here and there. John Wandera being an independent candidate in this race now says that they are being targeted, his supporters are being targeted in the Bugwe North Member of Parliament race, and the police is saying that they are investigating this matter to find out what happened next, but the one shot is Aaron Mukiza, and yesterday we saw the family and friends crying bitterly to the Uganda police and the security to now come and respond and bring justice and find out whether the person who committed this would be taken to courts of law and even charged. That is that sad incident over there in Busia district, and we condemn electoral violence. Please maintain peace wherever, to all the stakeholders and even us Ugandans. Now, outside our country, Uganda, as I told you from the very beginning of the Mighty Global News updates, that the tension is rising in Venezuela. China has now given strong warnings to the United States following the capture of President Nicolas Maduro, now former president, and the country is now under the hands of Delcy Rodriguez, who was the vice president. She condemned the same act as well, saying that this was an attack on Venezuela's sovereignty, and that as Venezuelans, they will not keep quiet, they will continue fighting. Where they are saying that they are peaceful people. That was the message from the Vice President Rodriguez Delcy. Now, China has warned the United States still regarding the same incident, saying that Maduro should be set free and that was an attack, that was a violation of international law, that the United States does not have the moral and legal authority to attack an independent country like Venezuela and even capture their leader in such a humiliating way. Many people are coming out to condemn this, though it is the United States government is saying that many are celebrating it, but deep down in Venezuela, people protesting and against what happened, and they are saying that this attack on their land, this attack on their president is a violation of international law, and they are condemning the acts done by President Trump, much as the Trump team is insisting that it was done for the good of the people of Venezuela. Many say that they are targeting oil in this country of Venezuela. Very many countries are coming out to condemn the acts. We saw protests all over even the United States and Venezuela and other countries at the embassies of the United States. People are protesting, with even others, a few of them actually celebrating the now fall of Maduro and being his capture. And now he was taken to court in New York, and he was told what is being charged, including narco-terrorism, and President Maduro pleaded not guilty, even the wife, Celia Flores. That is it from now. We will be giving you more updates the following day even. We'll keep here at Digital TV to give you more information. Now the Mighty Drive continues, but for the Mighty Global News updates ends here. My name is Kenneth Rwembere. Good morning.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Amacha nga malungi eri gwe munanga kedde naffe olunaku olwaleero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi tubala 8 omwezi tuli mu gwa Gatonnya oba muyite January omwaka 2026 nyongera okubalamusaako era nga mbaagaliza omwaka guno omujja ogw'emirembe program gye tulimu ye ya Mighty Drive nze omumbejja Luwedde Lillian okulaba nga ate programu eno njikusosootolera n'ensonga ze tugenda okubanga twogerako we twogerera ebula ennaku ziringa 7 zokka okulaba nti tutuuka ku lunaku olw'okuba akalulu ka bonna era nga okulonda okwo kujja kubawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini ogwa January omwaka 2026 so nkutegeeza nti munnange olunaku olwo bwe lubanga lutuuse ate genda olonde weewaawo nno enkalala z'abalonzi nazo zaafulumye era nga zaaweereddwako abamu ku abo abeesimbyewo oba abavuganya ebyo nno bye bimu ku ebyo bye tugenda okubanga twogerako era nga nalabye omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda omukulu Julius Muchongozi ng'ayongera okukakasa nti munnange bo bali mu budde newankubadde nga abali ku ludda olwabula gavumenti bavuddeyo enfunda eziwera ne bateeka akakiiko k'ebyokulonda nakuninga okulaba nti kafulumya enkalala zino nga obudde bukyali naye nno ate olunaku olw'eggulo enkalala zino zaafulumiziddwa era nga nalabyeko abamu ku bakulembeze ab'ebibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo nabo baabaddewo okulaba nti ensonga eno bagiwitnessinga bulungi nnyo n'okwongera ate okubaako bye beekenneenya awo nno ate ne tuddako ne ku Interreligious Council bagenze ne basinkana abeesimbyewo abali ku ludda luwabula gavumenti bano nno bwe babasinkanye ate ne bongera okubakaabira ebizibu bye bali mu kusanga mu kalulu kano nga baga nti batiisibwa ate nno kosa n'okuba nti tebaweebwa mwaganya kugenda mu maaso nakuswaggulu bakunoonya kalulu nga bwe balina okuba nga bakikola ebyo nno nabyo tugenda kubyogerako twogere ku nkolagana y'ab'ebyokwerinda okunnokosa ne bannamawulire ku ntandikwa ya sabbiiti eno twalaba munnamawulire wa BBS Telefina mukulu Ivan Madi engeri gye yayisibwamu abakuumaddembe awo nno ate tubenga tuwogerako ku nsonga ya Honorable Sise Namuju awamu ne banne Honorable Akamba era nga bano munnange bejjeerezeddwa emisango egibadde gibavunaanibwa nga gyekuusa ku buli bw'enguzi bino nno bitegeeza ki awo tujja kutunuulirako ne ku kunoonya kalulu bwa president mbeera nga bweri mu kadde kano negatiddwako political analyst atengera mulwanirizi wa ddembe ly'abuntu omukulu Norman Tumuhimbise amakya g'olunaku olwaleero bwe tugenda okubanga tuyita mu nsonga zino gwatulaba nsaba okwesa comment section ku mikutu gyaffe Alternative Digital ku Facebook ku YouTube ate tubenga tutambulira mu nkwaniriza era ndooza kansooke mpe omugenyi wange akazindaalo tusooke tutandikirawo sokola musa kuba tulaba olwo nno ate tubenga tweyongerayo abatulaba mbabuuzizaako n'abatuwuliriza kubanga bayinza okubeerayo nga oli talaba naye nga awulira ab'obubonero ng'oli alaba naye nga tawulira abakyaka baviiriddemu awo kubanga wano sirabangawo omuntu gwe mulina nga yeewa bubonero naye ajja kutuula tumusaba atuule n'awulira amuwulira ebigenda mu maaso byetwogeddeko mukuliko omwaka omukadde abayingidde mu mpya n'enneeyisa ey'omwaka omukadde nabo tubasabira Mukama balabe ng'emisana n'ekiro n'abeewaddeyo okutereeza ne baleka ekikwa ky'okukola ebikyamu mu 2025 ne beekilinzinga sikwe kwenyumunguza katubasabire bagenderaawo niyinza okubeerawo. Wow, there is a lot of pressure going on, especially mu byobufuzi. Buli muntu tocharge kuba bubwe, buli muntu ensonga ziraba bubwe. Naye nno nga tunaba kutandikira ku nsonga ya byabufuzi. Gwenga omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi oba azigoberera oba oli awo avaayo n'azoogerako. Bwe tudda ku kifaananyi ekinene, how best can you describe Uganda right now? Abaganda olumu munyumira mwine ebigambo olumu ebitusobera omugoberezi kubanga omugoberezi obigoberera and then what
Kyobala ngaiti omugoberezi abitunuulira avaayo n'abyogerako byonna ebitiibwa. Tetukoma bukomi ku bitunuulira n'okubigoberera tubako olumu bye tuwa okulungama ebiko bikukolebwa. By and large Uganda mukulu Museveni yagamba Uganda etandise okumuwoomera. Abamu ku ffe Uganda etandise kutunyiiza n'abagikulembera okutunyiiza. Kati eyina nga bweri kati eyina sections ndoza nga 2 oba 3. Erimu abantu bulijjo embadde nga ngamba abafootolwa, erina abafootozi, erina abafootolwa naye nga tebamanyi buno bafootolwa, neba n'abafootozi nga benyumiriza mu kufootoola bannaawe. Nekiba nga ye summary y'ekifaananyi kino nti kiba kya tabu nnyo okuba nti omufootolwa tategeera tebali mumufootola. Nga bwewandirabye eri envu ku luse lw'enju oyina ajja n'alizinnyako n'engatto nekifootooka. Kati bwe liba teritegeera muno balifootodde teriyinza kwerwanako kwejja mu mulyango waleme difootola. So bwobanga oyina bannansi nga tebategeera mbuno bali mu kufootolwa kiba kizibu nnyo okwerwanako eri omufootoozi. Awo mba nkuwadde samari ya Uganda nga bwenjiraba era nga bweri. So bannayuganda balinga batamanyi embeera mwe bali okusinziira ku ggwe bw'okinyonnyodde oba bw'ekitapusi. Bw'okinyonnyodde bw'okiraba otagula bakimanyi wakati bw'okinteekamu oyinza okugamba gwavudde Congo oba America oli munnayuganda gw'obiraba otya. So sinzeka so nawe kenyini oyinza okutabawo answer because mutera ogambwa n'amawulire mbu temuba na side. Kati naye obutabeera bwammwe ne side omuntu akitaputa nga ababeera batambula n'abafootola kati simanyi oba gwe ne banno muri side y'abafootola naye tugenderaawo simanyi walinjowogwa. Weewaawo awo nno okusinziira nga bw'onnyonnyodde oba okusinziira ekifaananyi ky'otuwadde njagala tutandikire ku nsonga eyaliwoko mu mwaka ogwa 2024 2025 n'ebeera ng'eryawo eringa esiriikiridde 2026 tunatera okwolekera akalulu. Wenjogerera Honorable Cissy Namoju ne ba Honorables abalala babiri bejerezeddwa emisango nno gino gya buli bwanguzi era nga wetwogerera akati nno munnange balya butaala tebakyalina nsonga yonna ebavunaanwa. What do you make of ensonga ng'eno okuba nti ebintu byavuddeyo bwe biti newankubadde nga obuli bw'enguzi NRM mu 10 points program zaayo eyongera okukakasa nti bebimu ku ebyo bebagenda okuba nga basoosowaza mu kisa oba mu bukulembeze bwabwe. Okutereezaamu naye I still own it nti omuyise honorable ekyo kakikyamu. Babaka ba parliament era bakyakiikirira abantu. Honorable yesebo ye muntu akola ebintu ebyensa. Honorable bw'otandika okukola ebitali byansa ffe nga ffe abalwanirira eddembe ly'okuba tukulemberwa bulungi n'okugoba enguzi wano ffe tukutwala nga kyeneena oba omuntu akola sinabyansi mattu ebintu ebyekibibbi n'okusongamu obusonzimu naye gundi ateeberezebwa okubanga yabba. That alone in my view kitwala honorable because bakuwa hona kyekiketera okubeera honorable. Kati mukazi mukulu oyo Cissy Namujju nekikwasa enkikwe oba wununu nga abasoga bwe bagamba ye omuntu abantu beerwengo gwe batwalanga omuntu akiikirira abakyala abeerwengo aye nekibanga nekinkolawo binga ate nange gyenzaalibwa okubanga ate enkulemberwa omubbi kyovula ntandikidde waka. Kankusomere gundi ebaddeko next screen okwo ebbaluwa ya DPP. Take notice that the government of Uganda intends that the proceedings against Yusuf Mutembuli, Paul Akamba, Cissy Namujju, charged with corruption. Yes. Of course, and the 26. Good.
under the Anti-Corruption Act shall, I want to underline shall not continue. Kati omuntu nga banamutwala mu kkooti bwe bakuyoola nga tebannakuyoola literally balina kuba nga balina bujulizi obukupiininga mu buwabba obwakola omusango ogwo. Ofiisi yemu ya DPP yeenoonyereza negamba obujulizi tubuyina nabwe kityo sise namujju mutwale mu kkooti. Ekijjisaayo emisango mu kkooti ebiseera ebisinga DPP nga amaze okuwaayo kyandibadde kya nkizo nnyo bakuwozese to try you. Omulamuzi agambe tiwategedde obujulizi mu DPP bwe muleese tebumala kukola ki convictinga muntu ono nabwe kityo ne babugoba. Naye ba architect ba government emyaka 10 nga gijo edda ennyo basaawo embeera ya ongeri butya ababbi ba kuno ne ba dictators n'abalala ba beneficiaries ba system eno bwe bayinza okwejja ku ddobo. Kyovola ba DPP ne wano bwe bujisomye takwadde na nsonga lwaki yakoze eki agambe shall not continue. Talaba musanga nti go yeetaaga kubavuma nga mutwala yali alaba ki nga bamukwata yali alaba ki singa osobola omumbuuliza nga munnamawulire jingo otwala namujju ne banne wali olaba ki yali asinziira ku bujulizi obwaliwo mu kaseera ako bwali bubaluma ne bufuumuuka ku nsonga nanti ne bufuumuuka. Kati awo kiki tuyigamu nti DPP asobola okujjako omusango ne bw'abanga tannyonnyodde nti omusango guno gukugibwako lwa nsonga ABCD. Bino ebiboozi bya musajja mukulu bwe mutagala mpite musajja mukulu bibeera political mukubye nnyo olwali kambeeko gwe nkwata because ku mukulembeze nga awa bannansi ekitiibwa teyandibadde ku Kyadondo Road nzijukira ng'agamba my daughter namujju ekyo kiba kimala okuba kubanga mu bakulembeze abamu bannansi ekitiibwa ne namujju okumwogerako obwogezi kyandibadde nga kigulinga musango. So by and large kwe kugamba nti mukulu Museveni ne banne bwe beefuula balwanyisa enguzi tebagirwanyisa ye balwanyisa so bakumujisongamu ekumu kubalwanyisa naye bwe waba nga tewali oba oliawo nga tewali bujulizi bumala. Kati ankubuuze mpozi nga Lillian ne banno mwagala tugamba mbu Wangadya naye alina kyakozesa kubanga Wangadya ali ku level ya mulamuzi bannayuganda bagala okutegeera Wangadya sina bulamuzi mu magistrate abaganda ge bayita kooti etandikirwako kooti enkulu si kooti ento nabwe ekyo obuntu okubeera mu kooti enkulu tukutwala nti n'obwongo bwo bwa kintu kikulu. Kati obwongo bw'ekintu ekikulu ekyo obanga agamba mbugwe kubanga yagamba n'okugamba mbono misomo gyalema namujju kubanga yagamba she could not even express herself in English if you remember. So misomo gyalema namujju asinkana omulamuzi owa kooti enkulu atwala akakiiko k'eddembe ly'obuntu ayagala amuweeyo amwokyeyo ng'enjogera yammwe emyaka gyammwe njo kyayo nja kuyisa budget ya Human Rights Commission. Era omukazi oyo omukyala gwe twalanga omulamuzi owa kooti enkulu nga tumusuubira okuba nga wandowooza ya kintu kikulu recordinga misomo gyalema namujju ku audio era n'obujulizi oyo omukyala y'omu Wangadya akugamba akubira president abimuwa mpozi ng'oŋŋamba mbwe yo raketi yonna erina kyekozesa. Lwaki abaffe teyalemeddeko negamba katubweyo nga bwe biri bageese ono misomo gyalema ne banne omulamuzi kale akube mu bujulizi bwabwe ebituli abugobe. Just as simple as that. Naye ono omusajja mukulu gwe baakawa omulimu gwa DPP of course file yagisangawo nga abodo amazo gisanctioninga ng'era mpozi ng'oŋŋamba mune abodo naye era alina kyakozesa. So no abodo naye nno yali mulamuzi wa kooti enkulu era nga tumutwala okubanga ndowooza kintu kikulu si ya kooti ento. Kati bitandikira ku abodo ne ba crime CID yoga ewa Wangadya yoga mu kooti. Kati ono file byagisanze ndo yasanzeewo nga akasimu kajja agamba wategedde misomo gyalema muleke akyalina byatukolera erwengo. Naye ate nomunange Honorable Kinyamatama yaliko erwengo eyo nagamba nti uno omwana wammwe newankubadde bye tuwulira bigamba nti of course yali mu scaffle ya corruption naye ensimbi zino oba byabadde afunayo byonna abadde aleetera mmwe ne speaker wammwe
ebyo nno mbigatako n'ebigambo bya Speaker wa Parliament Anita Among era yagamba nti bwe yasemba omulaba yamulaba ng'ali mu high spirit ng'akyali mugumu. Singa obadde musiraamu nandikubuuzizza nti kati gwe Anita Among omujjako hadith. Ye Speaker wa Parliament. Nanti omujjako hadith tulabako Speaker wa Parliament nga byakola tebitegerekeka. Gamba yasoose tebaliyo bangi. Tuse Namujju nze nganze nkyamutwala ng'omubbi until proven innocent, not the other way around. Kubanga lwaki mwinako akasunguyira akali justifiable ne just kosa gulu yabadde omanye ejjogo lya musomo gyali muno eri kusobera yayambuse mu maka ga Ssaalongo Nwagaba ne Nnaalongo ate abo babiri bazadde bange n'abatwalira enkumbi ogimanyi Chapagonya era singa ebintu ebyo nabisharinze n'abatwala programu zamu enkumbi ejja ku screen n'omutwe gwe n'emmotoka ye n'abantu be ono mbaka wa Parliament nanti n'abagamba si Lugaayo ye yalweyisizaamu. Omanyi omuntu okweyisaamu Olugaayo kwe kwata enkumbi n'agitwalira omuntu emyaka 7 nga ye muzeeyi wange ne maama wange ng'abasaba nga sina kubasaba ng'abagamba kabawadde enkumbi no nabonterako ne kuponi era nja kusaba abatwala gundi zammwe wano batere kuponi eyo giraba n'abagamba muba n'abamaze okulonda ku olwo nga 15 banaatwala kyovola abalokoba wa family yaffe ekitiibwa kuponi eri namba 2 n'abagamba banaamala okukasuula bagende bafune ekijjulo atyo that's gwayise honorable era yasooka awo Namujju ne ttiimu ye ey'abali b'enguzi banne nga bw'obalaba olaba ejjoogo kati ezo omusango gwe baagobye bino byaganya okukola zezimu ku ssente ndowooza zeyeezibika era mu kugulira abalonzi abantu abalondola mu kugulira ebyabagulirira abalonzi batandikire ku misomo gyali mwoyo Namujju sise ono honorable w'abantu kuyambye oli weeno beberwengo azenvaawa era katumulekere ekitiibwa kye nga honorable oba ng'omubaka omukyala akiikirira abantu b'erwengo. Honorable kimuwe nze sigenda kimuwa ngenda muyita sise Namujju misomo gyalema because kiri record yali tigalwa misomo kya mu Luganda naweereza kakyayi kakaawa nga kabuguma otyo mu office ya former vice president. Okay, era nabwe leka bite bino byange era n'omusango ogukwata ku byensoma ye gwina engeri gye baguzanyamu nga guno baguzanye kirabika n'abamu ne kalogo kalenzi naye ne kano kaba kalogo kawala buli musango olwogezaako kumukwatamu ayina engeri gye guyita mu nkwawa kati n'abamu kalogo kawala era naguyita mu ngalo era nga honorable Medad Sseggona yamubuuza bwe yasomerawo n'abinyuma because ebiwandiiko byaliko nga bya muganda we namugamba mbo what is photosynthesis katono yeetuge emyaka gibagise mingi abamu baba tebakyabijjukira naye mukulu Norman katukomewo ku mulamwa gwaffe gwe tuli mu kugenda maaso n'okuba nga twogera ku nsonga ya buli bwanguzi bino nga bimaze okwanfoldinga bwe biti Bannayuganda mukijjemu mukimala mu supu itati buli bwanguzi buno bubbi disagare. It's not simple. Omanya abazungu bano. Naye sigala nze. Baba wekigambo kya okulyenguzi. Kati buno bubbi. Njagala nesigalize ekitiibwa ng'omukubiriza wa shenge. Naye nesigalize ekitiibwa ng'omugenyi okutegeeza Bannayuganda. Ebigambo bino byange. Kakati njagala tudde ku mulamwa gwaffe ogw'obuli bw'enguzi. NRM eremereddwa bulemererwa kukabinga kizibu kino because yakiteeka mu 10 points program bw'otunuulira ennyingo namba 7 eyokulwanyisa obuli bw'enguzi and misuse of power. Is there the will okulaba nti obuli bw'enguzi buno bulinnyibwa ku nfeete? Ka ntegeeze Bannayuganda naawe kubanga oli omu ku bo nti in law in particular administrative law twalinga tusoma nga batuwa ensonga lwaki gavumenti esobola okuteekawo a commission of inquiry. Yes, sir. Nganze omuntu ayagala ennyo okugowenga deeper ku bintu bye nasomesebwa nabyenzijjamu ebirala emu ku nsonga eyasinga okunsobera kugamba mu government esawo commission of inquiry to buy time abantu beerabire eba byatuukawo nabwe kityo omuntu okukwata item nagiteeka ku 10 point program bw'anandwanyisa enguzi olina kwebuuza
lwaki kitegeeza oba just ateekawo kiteeke tewala nkurefarinze ku administrative law nti bassaawo nti enzimu ku nsonga lwaki gavumenti esobola okusaawo a commission of inquiry kugula budde mbu bannansi ababeera bagiinako obusungu basobole okwerabira so nabwekityo mukulu Museveni yandibanga yateekawo one of the 10-point programs mbuno ajja kulwanyisa enguzi mmwe Lillian n'abalala musanyuke mukubira engalo mbwera weewaawo kyova olaba akwata namujju nga fayiro eyo yonna ekoleddwako abantu abagenda ku ssomero ayina bafuna experience naye omuntu omu n'agamba prosecution shall not continue anagenda waka neyebaka fayiro n'agikanyuga ne mu kaseera and we haven't seen atejjukira etteeka bwabanga yekenyini ya withdraw winze fayiro eyo ye kenyini alina okuddamu n'agizuukusa teri munnansi omuntu ayinza kikolerako apiiru ekyo ne kiggwa so kati enguzi gy'ogamba mukulu Museveni tasobola takirootangako talikirota paka ng'agenze mu ggulu okwegeza n'okweyimba yadde okugisongako obusonzi nti asobola okuganyisa enguzi olunaku lwali kikola lwaliva mu bukulembeze buno kubanga kyekimu ku nnyingo nnyingo semayingo ezikyasinza okumubeeza mu bukulembeze buno. So bwe tudda ku kifaananyi kinene, is corruption driven by politicians oba it's sustained by the citizens? Because bwe baba nga mugamba nti abakulembeze bali banguzi, that means wansaawo balina nabo abakikipinze nga kigenda mu maaso. It's not driven by politicians. Corruption drives politicians. Tevugibwa buvugibwa bannabyabufuzi n'abakulembeze. Kati yeevuga tera weetali era basinga n'obuwanvu kati bo bampi nti weetali tebabaawo so nno we batali nayo tebaawo so kati bo bano balongo bannamansasana tebayinza tayinza nakyo like mukulu Museveni kati waali ku myaka gye n'obudde bwamaze mu kulembeze ne ttiimu ye yonna nga bweri mu kulembeze tesobola kweyimba na kwegeza kulwanyisa nguzi kubanga enguzi ye batwala so se batwala enguzi. Anti kati bwe babanga ogamba nti government ya Mwai Museveni enguzi ye batwala olwo bano bannansi abaparticipatinga because ekyokulabirako kyotuwadde bye bintu biri ebyaleeteddwa omuli enkumbi ne coupon be baabiwadde baabiganya oba baabikkiriza. Nalongwe Katonda bamukisa omumanyi ne Salongo waako bonna bamanyi era bagenda okusindikira ebifaananyi ebyo ng'obusungu bubattabusinza Katonda n'enkumbi bagimukube era bamutute ntyaji naye ekyabasindikiza ebintu bino kwogera kundaga nti ejjoogo liyitiridde livudde ne mu kampani nerisesera ne mu byalo olaba mukazi mukulu ono ekibuuzo kyange kikyali ebintu baabitutte ebintu tebaabitutte wenkugambye nti baabatutte n'entyaji kweku bwe bamaze okubikwa ebifaananyi ng'ali wali ayogera yeefuula abayamba n'okubabuulira biki byabadde ngakola mu parliament bwe babikubye ebifaananyi nga baagala ofuna obujulizi kubimuwa namugamba oti n'ebintu byo era kyenkugambira nti ne kuponi eri 002 lwakuba nti oyo omukazi mu nsomo gy'alema awa in courts awa famire yaffe ekitiibwa ye yasuubidde nti bw'asooka eri musajja mukulu ewaka bwezajja kuba anyenyiza mu jjenje ekkalu kumbe nga tabwe genda mugwira so what I'm saying nti bannayuganda of course kati nzolo kwa nva mu family embugumyeko etegeera ensonga zino nga bwe zitambula kyovola basobodde n'obikwa ebifaananyi okwongera okutambuza obubaka buno nti namujju ategedde aliena agulirira ki balonzi kati ekyebuuzibwa abantu bameka abayina omutima ogwo n'obuvumu okugoba abantu abaleeta ebintu bino nono Salongo inalongo bamuwadde enkumbi bamulabyemu koko ku substance asobola okulimu ne wali ogoba wa sabbuuni akatole bwe kati kati mbanga temukoze mulimu gwammwe nga bannamawulire ne bannayuganda abakola civic education abantu okutegeera ebintu bigenda wano mu maaso kitegeeza bajja bibawa kati gwe tedmi omuntu wakusuubiza nankwa kuponi bw'onaalyanga emmere nga 15 ng'omaze okusuula akalulu jjogo kyeryo atyo kubanga kuponi eyo ekukkiriza okulya emmere nga 15 kawungeezi so mu ndowooza ya namujju
obadde nga tolya kuvanga 2 mu bukyanga mu mulonda paka nga 15 wiiki ejja ogenda okulya akamere nga okuwadde ne kuponi nno kakuponi for sure kati omukulembeze bw'atyo omusuubira kutwalawo eggwanga era omusuubira kutwala ekitundu kyakiikirira ye abaffe bba bamulonda bw'obasuubira kwanga bali mu mbeera ki eryo eggwanga lyammwe weewaawo obuli bw'enguzi buno bwe tugamba nti bukyafumbekedde ejjembe mu ggwanga lyattu Uganda, what mechanisms or what strategies do we have to put in place okulaba nti ekizibu kino kirinyibwa ku nfeete? Because bwe tugamba nti bw'oba bw'ogamba nti NRM government obuli bw'enguzi eremereddwa okubulinnya ku nfeete, gwenga wanganya okuyita omutunulizi w'ensonga naye bwe nkisigazaawo oba bwe nkozesa terminology eyo, how best do you think oba what strategies do we have to put in place to curb corruption in Uganda? Ekisooka kati mu highlights ekisooka kusooka kujjako ono obuli bw'enguzi gwe bubeezezaawo mu buyinza. I think that's the point number 1. Mukulu Museveni ne banne bamala okuvaawo, in my view ngera bwe mbadde nzija ngamba kuba press conference nga nnene ekololo buli muntu alina fayiro nzi ntandikira ku Namujjo n'abalala nti bw'omanyi nti baali bakusonzeemuko olugalo weerite nga tetunnakufuna. Ekyokusatu bwe bagaana okujja nga tandika okusaawo investigations kubanga Lillian ne banno mumanyi buli muntu okimanyi waliwo ababaka ng'essuuti ye yasooka yagifuna agenze mu parliament era nabwe ekiti wamala bano betugita bandaba kuki katubuuze not in bad faith. Honorable Among akola mulimu ki okubanga obugagga bwe multiplying to that extent ku speed y'ekitalo y'omulala gwatakola ne bwatabeere oyo n'abalala kati kyemukola ayina ebintu byakoze bukeddi ayina amasomero agafunye ddi agafunye ali mu parliament already eyo speed naffe twagala okutapika ku mukisa ogwo nti yalinga Yesu yali yakwata akagaati ne kavamu emigaati emeka kati ye ayina amaanyi kutukiza nkola ya lifestyle audit good naye yo temala twetaagayo just abantu babiri. My mother bwe tukubanga nga tuli baana bato yagambanga kankuteera obe EG mukankubobera example ku banno sira kwa mutukiriza nnyo mu kibonerezo ky'okutta naye kyemmanyi singa okwatayo ababbi bakuno n'omutu ne bamuteekako kukalabba awo ekkololo ng'ensi era abanga mwe kamera zammwe ziraga kankubuulire otugayo aba ku makya abantu baleeta ebyobugagga n'otya obwo si bufuzi bwa musibira mu bbwa ate tosobola kusibira mu bbwa nga teririiwo kibola n'abaganda agamba kusibira mu bbwa ate bandi sibira weritali sibirawo era okulisibiramu mu bbwa manyi kibaira ategeeza oba n'omutima omumalirivu manyi nze ndi munyankole naye n'oluganda kati kanduyigiriza abaganda bakuna abamu okusibira mu bbwa it is to mean ebeera analogy akulaga nti gwe oli mumalirivu so mukwagala mukulaga obumalirivu bwaffe okugjawo enguzi sibira mu bbwa otugeya aba ogenda kulaba sente bazikomyawo the following day kololo ng'ensi yonna era bayita international media ita digitalk ita kasuku ita n'ababuloga kamera zibatunulemu kumakya saawezi ebinaba buli kolide tugayaba gaya kulaba buli munga Anita Among ne banno okay whoever it is we not suspect but badenga naye Kaisai n'amabati ayinza n'okugula n'amalala n'atuleta n'asinga ne kugalige bagamba ge yatwala nagamba gonsize gosingire ddala bali samasumulu naye ensonga y'amabati omusango yagwejjeri nanti abo bonna kasaba nga bakusongako naye mu kyo nga kyoyogedde ekikyasingidde ddala life style audit nti Norman yajjanga alina essuuti emu mugenda okulaba yisawo yo olw'omudidi aguze ekkolero ebizimba bigulira kumukumu atambula ekiro ebyapa bitransferinga buli lunaku lwaki tomubuuza naye sebo gwe sente zo zirimu mukisa ki oli Yesu Kristo yagira emigaati negivaamu n'aliisa abantu former IGG yakigezaako president n'amugamba nti abano bantu bange nakye nakugambidde mbu bano lulinga lujegere teraketi lwekuttemu bwe ruti terusobola kwekutulamu era bwe yaberemerako ennyo manyi gy'ali bamufula presidential advisor atunda ku desiki yemu ne full figure ayina amagezi ategeere owamaaso alabe owamatu awulire atayagala abireke bwe yabyogerako atatula ne full figure ekirabo kye baamuwa kijangu otule ne full figure mumere badvisor bange ne buchaman ne waliwo n'omukazi omulala wano Catherine Kusaasira ne balango endowooza ye n'ebirowoozo bye okubeera ebirungi eby'ekitalo alina kuba nga ali ku desiki yemu ne baani bamugwa presidential advisor
ajeebali. Okay. Katsoka tugenda mukumulamuko bwe tukomawo tubenga ate tweyongerayo n'ensonga endala tulina nno bingi nnyo ebyokwogerako awo nno tubenga ate tuyingirira ddala mu mbeera ey'akalulu mbeera ya bbugumu ennaku kati wasigadde mukaaga zokka okulaba tutuuka ku lunaku olw'okubanga bannayuganda beesalirawo ani agenda okubeera oba baani abagenda okubeera abakulembeze baabwe ku mitendera egy'enjawulo era nga nkubiriza nti olunaku olwo bwe lubanga lutuuse genda olonde bukereze keera zambwa obenga ate ogenda okulonda abakulembeze bo ku polling stations ez'enjawulo era nga zino akakiiko k'ebyokulonda katutegeeza nti already weeziri ziteekeddwawo enkalala z'abalonzi zaafulumye byonna betugenda okuba nga tutandikirako ate mu ssaawa yaffe ey'okubiri olwo nno twogere ne ku Interreligious Council omulimu gwayo gwekoze mu kiseera kino nga tweteekerateekera ate okulonda enteekateeka y'akanoonye kalonde kakuume naye tujja kuba nga tujoogerako because n'aba National Peasants Party nabo bali mu kakuyege y'omu wakugenda mu maaso n'okuba nti bategeeza bannayuganda ku ki kye beetaaga okuba nga bakola bingi ebyokwogerako mu ssaawa yaffe ey'okubiri program ekyali ya Mighty Drive. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Electing your leaders at various elective positions is your fundamental human right. Here's how to cast your vote safely and correctly. Step 1. Go to the polling station where you're registered. Step 2. Present your national ID or voter location slip for officials to confirm your name on the register. Step 3. Your identity is verified using the Biometric Voter Verification Kit, fingerprint or face scan. Biometric verification is mandatory to ensure only eligible voters vote. Step 4. Your ballot is scanned and issued to guarantee it's valid. Step 5. Mark your choice in secret, cast your ballot and get inked. Polling runs from 7 a.m. to 4 p.m. Your identity protected, your vote secure. Turn up and vote. My vote, my voice. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally. Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Weewaawo kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo program ekyali ya Mighty Drive nze omumbejja Luwedde Lillian negatiddwako mukulu Norman Tumuhimbise era nga ono political analyst ate era nga human rights activist. Tuli mu kugenda mu maaso n'okutunuulira embeera nga bwetambula mu ggwanga lyattu Uganda. Twetegekera akalulu aka 2026 naye nno ebigenda mu maaso bingi ebiri mu unfoldinga biyitirivu mu kunoonya akalulu. President Museveni naye akyali mu kukaswaggula bwe twogerera kakati ali mu kibuga Kampala mwagenda mu maaso n'okuba nga anoonya olunaku lw'eggulo yabadde Nakawa ne Makindye divisions ezo era ng'ayongera kunoonya akalulu. Ebimu nno ku byasinze okuba nga ateekako essira kwe kulaba nti ensonga y'omuntu wa wansi okulaba nti ava mu bwavu eteekebwamu nnyo amaanyi oba omulaka naye ng'agamba nti mu bitundu gy'ayitidde especially mu Buganda abantu abasinga bavuddengayo nga beemulugunya ku nsonga ya PDM okuba nti tebafunyeemu n'akatono. Awo nno ate we tujja okulaba nti tukuba tooki mu kunoonya kw'akalulu kw'abakulembeze ab'enjawulo. Honorable Nathan Nandala Mafaabi olunaku olw'eggulo era nayo yabadde Jinja n'ayongera okulaba nti nayo ayongera okubabunyisa enjiri ey'okuba nti bw'abanga alondeddwa ensonga y'okuba nti Munnayuganda aba n'ensimbi mu nsawo y'ensonga enkulu ate gy'asinga okubategeeza abeeyo. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti essira baagala kuliteeka kukuttukiza kulaba nti enfuga ey'amateeka egobererwa mu ggwanga lyattu Uganda. Abo nno bwe batyo bakyagenda mu maaso n'okuba nti baswaggula akalulu. Olunaku olwaleero omukulu Bajjono Mugisha Muntu asuubirwa okubeera Bunyoro era nayo ng'akyagenda mu maaso n'okuba nga nayo abaayo abayongera okubaswaggulamu akalulu. Naye tweyongera okutunuulira okunoonya kw'akalulu okuva eri abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo. Biki ebyo mukulu Norman byalaba ebibuzeemu oba aba stakeholders oba abakwatibwako ku nsonga eno okulaba nti tubeera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya ate nno munnange bakola ogwabwe. Akakiiko k'ebyokulonda kakoze ogwako ye abaffe abeesimbyewo ogwabwe bagukoze. Awo nno wenjagala ate tutandikire. Teekayo comment nja kubanga ngisoma nga show yaffe bwegenda mu maaso. Mukulu Norman Tumuhimbise oli munnabyabufuzi, but how best can you describe embeera yaffe y'ebyobufuzi nga bwe tuli ssaawa zino, because tusigaza ennaku ziri 6 zokka okulaba nti tutuuka ku kulonda okugenda okubanga kusookera ddala okubwa president n'ababaka aba parliament. Ekisooka ndowooza kujjukiza bannayuganda in a personal opinion nti kati akalulu ka kuno yafuuka nga Richo mu Luganda simanyi kalombolombo. I think bubera bulombolombo nti oluvannyuma lwa myaka 5 tugenda mu kulonda. Myaka 5 wabeerawo ebitambulirwako nti bantu balyewandiisa bali kuba ebirango mugende mwewandiise. Bali bagamba bwe ennaku z'omwezi bwezi walibeerayo okulonda era bali bagamba nti omuntu nga myaka 18 n'okugenda ggula lyesimbangawo. Bali bagamba nti abalina obulemu n'abakyala ne special interest groups era mu bulombolombo bwe bumu bali bagamba nti ebina by'obufuzi biribeerayo n'enteekateeka eziri internal wandise party primaries bulombolombo nti era teri kyamaanyi kibeera kikyuse ng'oggyeko okukyusa mu myaka n'abalonzi okweyongera oba okukendeera. Era ojja kwewuunya nga olw'okuba nti kaafuuka kalombolombo kyova olaba buli lulonda abalonzi abantu abajja okulonda nga beewandiisa nno bongera okukendeera. Era waliyo n'abateewandiisa nga bagamba bugambi tebirina kye bigenda tukolera nabwe kityo teboonoona na budde bwolaki bwewandiisa. Era nabwe ekyo olw'okuba nti kafuuka kalombolombo ng'era emigo n'okutemulwa bwe kwali mu 2016 2011 ne 2016 2021 era bimu byebyo byawukanira ku bintu bitono nti abalinga bakomanda ebiseera ebyo ng'obutemu obwo mu kulonda bugenda mu maaso olumu babeera baakyuka. Ne families ezakosebwa ebiseera ebyo ze zikyuka
naye senkaggale wano waggulu abeera in charge takyuka President Museveni n'abalala batonotono abamulya mu ngalo era emivuyo kati bakyusa mu bu tactics butono luli ebyokulondesa byakeerewa kati tumanyi mukigenda kubeera ku lwokuna omanyi nti ate biyinza okukeera ate bu mashini ebugaana okukola naye nga bikedde kakati mu mashini buno ngambye nti omanyi with an exclamation anti baatugumya nti tetweraliikirira ku mbeera yonna okimanyi bunebiri baatugumya nti ebyokulondesa bigenda okukeera naye ate okimanyi buno okuvaako electoral commission ogende wa Kiseka wali wala okusinga okuva Uganda ogende Congo nti ebintu ebimu byatuuka ennebbi ewa Kiseka ne bitatuuka ne wani Makindi. Let's break it down okutandikira ku ba stakeholders ab'enjawulo. Katandikire ku kakiiko ak'ebyokulonda akalina eddimu ly'okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Mu nkola yako ku mulundi guno kyanjawulo ki ky'olaba oba ky'ozuddemu ekyawukanako ku precedents ezibaddewo emabega? Weebiri naye nga bitono. Ekisooka kya byonna kukwebaza kwesa kigambo nga eddimu. Akakiiko k'ebyokulonda kayina eddimu ery'okwasaganya n'okuganizinga okulonda. Singa obagambye mu balina omulimu kyanjawulo. Ekitegeeza amaanyi gossa ku assignment nga yo ekulabikira nga eddimu gabeera mangi okusinga ku muntu alina omulimu okuteekateeka ebyokulonda. Nawe kityo Justice Yakama ne banne bandibadde batuyamba okubanga bategeera ne ttiimu ye nti balina eddimu nabwe kityo oba n'eddimu n'ebikozesebwa n'obumalirivu n'amaanyi gossaamu kubanga bimakinga n'eri eddimu so si mulimu. But they feel like they are doing what they are supposed to do. Ngakakiiko k'ebyokulonda. Okay, not in bad faith kankubuuze. Yes, ebo. For sure okuwa registers abalonzi abeesimbyewo nga wazibawadde eggulu as in okay with all due respect bazi verifying between leero ne ku lwokusatu anti kati omwogezi wa EC omukulu Julius yategeezezza nti register we zifulumidde mu period eyo tebannaba kuba nti bafuluma akaseera ako akessalira mwe balina okuba nga bafulumiza register zino nanti waliwo kye tuyita okay there is logic and reasoning and then the law. Okay. In most cases nemye kwatagana byonna bisatu. Nti singa omu ku boy abadde yeesimbyewo kubwa president for crying out loud. Yeah. Nomwa register ngemu abalonzi wa banda ba million nga 2. Kwange ekikuweesa register kwongera kukola final verification gwenga political party. Yeah. Yeah. Kubanga bwe batuyita luli tukole verification mutugende tuwandukulira abantu okay tubasoenko onogunize mu manyi yafa ku LOC level. To be what to a national level. Yeah. You get? Chand oire ekigikuweesa ku comparinga area yasooka. Eyasooka gye basooka okutimba mugende mu songe ku bantu abatali mu babajjemu nene mpya. Kyandibadde ekikolebwa kitya? In my view bagikuwa obudde bukyali bw'oba olina by'osongako mbu tebitambudde bulungi n'obikomyawo ne kati mbuulira singa babireeta ng'olina byewemulugunyako ng'ogamba abantu miliyoni namba si batuufu electoral commission ekyasobola okuwa attention between leero ne ku lwokusatu ansi ogimanyi olakuwa gibagamba eri nno gibagambe osobola tuli mu hypothesis singa obadde wa electoral commission nze nkyazizza ggwe kati kaasa kanjikuwe yesebo eri nti nedda obudde tebumala kuwaayo okay nebweba political party ngeri strong etya tesobola kuyita mu kwakati omwe kitegeeza bwe baba bakutte register ne bajuwa Kyagulanyi oba muntu w'amafaabi eggulu olwaleero ayina okugifotokopingamu n'agisukuma buli polling agent we ku ground babeere sure mbu abantu bana bafulumira bwe baali banominati nga babawa soft copies ez'abeesimbyewo ebyo nno omukulu Julius Mucunguzi yabintegeeza bwe twalina show ey'akafubo abeesimbyewo baweebwa soft copies kiddeeri then kibanga kituufu nga tebakikomu bituli nga tebawakanamu tebagibawa
then bana ababadde batimba ebifaananyi by'abantu abamu ggulo just eggulo babeera nabo bawuddisa abagoberera kubanga nze nno omukulembeze omu w'ekibiina ekimu nalabye ku mitimbagano gye ataddeko obufaananyi buliko abaana abato myaka nga 8 ku 10 naye nga balonzi babbaluwa kati awo ekikolero oyo omukulembeze ye mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu omwogedde okay kati bwe kibanga kituufu nga byebyo bye baba wadde already amaze okukola ground y'okwongera okulaga mbu akalulu kano tekabaddeemu ki bwenkanya nekiyambirawa ayina okutraininga ttiimu ye ey'aba agents abagenda okubeera ku polling station unless nga agent wo ng'alina byakozesa teri agent nga omuntu ekola bulungi agenda kukkiriza kaana ako kulonda to be honest mpozi ng'oŋŋamba mbu naawe ba agent sibo era katukirinde tulabe bino byalaze era singa mbadde ye abaana abo we baba batimbidde mu gye balondera wenandibuza ba agent bange okukanula amaaso okulaba indeed aba baana nga bwabanga byataddeyo bituufu kubanga ne social media naye kusobera tizosobola okulayikire manyi ensi eno kati n'amazima we twakuma okulemberwa abantu atalina amazima olumu n'amazima gongera okutukendeeramu nga ffe bannayuganda it is also possible nga nabyo ebyo byataddeyo nga si bituufu naye kaka tugambe muno bituufu agende ba agents be ku police station yeyo bakanule yise George balabe oba abantu abo nga bwe babataddeyo oba banajja okulonda mbw akaana k'emyaka 8 kagenda kujja kasime mu layini kateekera akakonge kalonde and that's now a fertile ground indeed amateeka gabakkiriza ku petitioninga bwekibanga kyebana basazeewo okukozesa in a way to execute their protest vote that's a ground enough. Okay, Electoral Commission etutegeeza nti ku mulundi guno bwe kituuka ku voter education bakozesezza nnyo media okulaba nti abantu bababunyisaako enjiri ey'okulonda. According to you, because I want to believe obaako ne research wogwokola here and there, do you get to see nti abantu bategedde enteekateeka eno yonna nga bweri? Ndowooza ku bitundu 10 nze nzanyinza obbawaako okay baba bamukisa nnyo osobola obbawaako 5 like civic engagement and education tetuuse we tugisuubira naye eddakaawo nawera bakaaba mbaba wa sente entono. What I had maybe that's the justification. Naye ate mu kyo ne beekuba engalike kubanga n'abantu abasaba okubayambako okukola civic engagement for accreditation tebaba accrediting so no nga mubona nabannakyewa nga bali bewaddeyo okukola omulimu ogwo ku bwereere era ebimu ku bitongole nga nenanyini nga n'omukulembeze we bimu ku bitongole ebyo nga Sarabireeti CCG yammibwa omukisa okola civic engagement ku budget yaabwe si ya electoral commission kati omuntu yeebuuliza lwaki oba omwana okuyambako kubanga olina omugugu era omuzungu omu yagamba philosophy omuntu webanga nga olina erinnya nga likuluma omuntu najjo likujjamu aye tobunira yasama nnyo electoral commission yabunira kubanga yalina ekizibu ky'okugiyambako good Samaritans nga CCG ne bajja naye kimanyi mu digital ko yawandiika njagala kukola okwewubwa nakyewa njagala kugwewa to do civic education but abamu bambi ebitongole ebimu tebabi accrediting kubikkiriza kuyamba ku electoral commission ekyo kireka nnyo bannayuganda emabega nti era bw'otakikola baabuwe eri abantu nga bo bamanyi nti omubaka waabwe alina kuwa nkumbi nakuponera kufuna kyaggulo omulonde era eri abamu nga bo bamanyi mbu bw'olonda olina kusigala akabokisi era eri abamu nti okuba nti ayagala nnyo candidate we nti bwamutiikinga namugyako n'ekinkumu n'ateeka mutiikinga 6 ye abeera akoze eki aba ayagadde nnyo candidate we gw'olaba abasajja abalayira n'abakyala ku kukiikirira eggwanga lino ku bwa MP n'obululu bwafa ebbokisi ekkololo bo baduyita ba honorable kati erwengo gye nzaalibwa mu Lusaana bagenda kola batya nga MP mwalimu obululu obufu like it's not even heard of. Parliament ya Uganda ng'eronda speaker waayo ne deputy mwalimu obululu obufu era ndowooza electoral commission yabadde etandikira kuba MPs baffe bennyini okusooka ne kuba n'olukuŋŋaana era ali mu parking ya parliament
era ndi wano naawe katonda banabatuwangaziza mu gwokutano nga balonda sipiika mujja kubeeramu obululu obufu Uganda enyuma batuba kakiiko k'ebyokulonda njagala tutunulire ku bakulembeze abeesimbyewo. Have they done their part? Because tulabyewoko okubagana wakati waabwe n'ab'ebyokwerinda. Ebigambo ebimu tulabye nga babyolekeza akakiiko k'ebyokulonda. Ndoze kibuuzo kyo kirimu about two dimensions rather. Sikwogera mu bubi. Mutima omulungi bukyanga nzaalibwa siwagirangako era siriwagira NRM. It's on record. Naye ate bw'olaba the level of organization and branding NRM gyekoze ndalamu. Otyo? Owokubiri abadde agezaako kukola branding musajja wattu ndowooza bwavu ebutawaanya sente alina ntono kubanga neza iPods yali esunga nazo byageza kuteeka omukono gye ziri bagukuba Kyagulanyi ne Nuupu mu branding olwa flag and the level of course enthusiasm abaana abato okusitukiramu. Naye the question mark becomes bano abaana abajja balonda kubanga kyanjawulo abaana abo okujja nga bazze kulaba Bobi Wine. In 2021 waliwo campaign yafuna endagamuntu, so kiyinza okubanga kyayambako okwongera okomyawo abavubuka mu kalulu. Ekyo kijja kuba kya mukisa ng'era kirungi. Era mu byo ndowooza enteekateeka eno yabaddemu your friend I think Judith Nalukwago eyakwata essimu kubira abantu 5 kirungi. Naye ebiseera ebisinga omuyembe tekutera kugwa wala n'omuti. Bw'okimanyi mu ssimu yange abasingamu ba already balonda opposition. Kati omuntu wakubuuliza ennamba zaabo b'osuubiramu tebabawagira zo mwazifunye okubanga bimamukubira because tekiyamba kubeera mu kkanisa n'opreaching eri already abakola ki abakyuka the converted. You get? So kitegeeza bateeka kubeerawo intentional move eyokuba nti Nuupu gye yabadde ino okukozesa oba gyekyakozesa okufuna ennamba zaabo abali mu NRM mu DP mu FDC n'awalala babagambe nti wategedde Lillian nkukubidde nze Nalukwago Judith nkwegayidde nonderani Nuupu oba Kyagulanyi n'aba umbrella. Kati ekyo nakyo n'okikubamu ebitu in good faith. But someone has a number of someone okuva mu bitundu ebyenjawulo abamu ba supporting a political parties ezenjawulo. You might find nga be bantu bano bali mu kugezaako okubira. Kyekugambidde wano nti nzimba wa tick kwekyo bwe baba nga solo kituukiriza. However omuntu kyakugamba ku ssimu my dear olumu sikyatuukiriza. Naye mu kyo ntegeeza ki NRM ebasinze okubrandinga. And the message? Message era message ekyabasinga. Omanyi lwaki ebasinga? Message ya NRM etwaliramu n'aba opposition mwana. Do you know why? Nanti message bebe kugamba protecting the gains. Nati namu ne bannaffe mu opposition nga they are part of the beneficiaries of these gains. So litwali naye bakavaringiramu. Gwe singa obadde gundi. Kaneme kumwongera linnya nga nawe nayo omudidi mwena bakukulembera oba kyo twandyagadde those gains nga waliwo either or. Because for some reason omuntu oyinza kubeera sure singa kino ekintu kiyiika by'obadde ofuna apparently onaasobola okususikana ng'okyabiina. It is likely. Isn't that a way of manipulating Ugandans? Kati awo nze simanyi nze naawe kyovala nkugambye omusajja by the way omusajja ya designinga campaign message ya NRM asaana mudaali neya designinga ate eya Nuupu protest vote y'omudaali tujja kugumuwanga akalulu kawedde nga tumubuuza ekoze byanjawulo singa kaggwa nga keekubidde tujja kubeerawo nga naffe nga tulinda okubaako instructions. Anti bo bagamba nti mbeera yakuvuvuba bwe baba nga babaganya okuba campaigns we babadde bategesa akasaawe kale waakiri bajja gikuba mu luguudo. Tetugaanyi naye kyenandwadde mbasaba because ennaku zino politics is tricky ne ku Lwokubiri nga tunalonda ku Lwokusatu ku Lwokuna ku Lwokuna wayinza okubaawo ekintu ekibaawo ensi yobwe tewebeera politics bwe tewabeera. Naye bannayuganda kuteekako nnyo amaaso okubuuza
rather olina okukozesa obudde buno obusigaddeyo okwongera like message etegeerekeke because okimanyi nti omuntu omu asobola okuva wano nga mugabe protest vote n'atwala obusungu akalulu n'akwata ku Museveni n'amugyako X ekyo kimanyi bwekisoboka kera nti abagugubye musajja gwe wantamira ddala kamugyeko X bwekikuyamba. But now let's get to the point where Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo na questioning akakiiko k'ebyokulonda n'enkola yake ey'emirimu nti kafudde kyesirikidde muzigo mutimpa nga bo bagenda maaso n'okuyisibwa obubi abakuuma ddembe anti bwe baba nga balina campaign mu kifo gundi ojja okwesanga ng'ekifo balina okuteeka campaign yaabwe oba balina okukuba olukuŋŋaana ate ab'ebyokulonda bakyebulungudde babagaana okuyita mu makubo ge balina okuyitamu ne babeetoolooza okubanga ate bayita mu bifo ebyewala okutuuka we bagenda okuba campaigns. Nanti mukulu Kyagulanyi opposition yonna teri kintu kyasinze kutunyiza nga ffe sigamba bagibaddemu abagirimu n'abalina ebiruubirirwa nitwala eggwanga lino okulijja mu mikono gy'abaana abantu okweyisanga tubeera surprised nobwatagamba kale kibaddewo naye ng'okimanyi musajja mukulu gw'olwanyisa ye akalulu akalaba nga a military operation ye bwakalaba kati gwe nakubanga omutambala nga bwazze teweewuunya kubanga bwe weewuunya naffe tukwewuunya kati Kyagulanyi yali amanyi bagenda muterangawo red carpet bwanajjanga embaali babambi babuwe SFC bapoliisi bamwanirize mu mbuutu n'akadodi bamukubirawo amazina bamuweeke. But Minister of Justice and Constitutional Affairs Honorable Norbert Mao yatutegeeza nti kano ke kalulu akagenda okubeera akasirifu era ak'emirembe ate naye tomuggyako hadith kubanga Mao y'omu kati of course kati of late yasalawo kwefuula muntu kutwala bendera y'abantu batali consistent ebibudda kikagala agirwanira era balwa agirwanira nabo kati ye bwatu maybe bweyabiraba ne ku ground era yagenda obyogera Mao mu bukulembeze aliwa gonja wakalira oba embwa gye yotera nti byayogera yabyogera nga gonja oba yabyogera nga mbwa. That's analogy because gonja wakalira abeera wali ku muliro embwa ebeera eno era etya evvumbe nabwe ekito yayinza okubanga byogera mu capacity ya abaana abali embwa gye yotera so si gonja wakalira kubanga abali gonja wakalira babagambye vote and go home abo bali wano gonja wakalira kati era okiwanga obudde okutegeera onakwadde obubaka abukuwadde ngaani nga mbwa oba nga gonja tugambye gonja yakugambye vote and go home embwa gye yotera yatugamba it's going to be silent. Has it become? Awo wonna tugenda kutuukawo mu maaso awo naye tusooke tugyewo ensonga eno violence gye tulaba eri mu kweyoleka ani asinga okugikumamu omuliro ani agifunamu? Ekyewuunyisa it is sad katonda anyambe ne mumpita ne leero nga I was trying to write something neggwanga Lillian n'abatulaba it's a country of guns. It's an armed country. It's both armed and angry country. Era katonda wali kuvaamu kyensabirira kireme kutuukawo neggwanga bw'obala takisi 10 mu jaamu takisi zine 10 temuyinza kubulamu basitoora kale nga 5 z'abantu bambadde nga bwe nyambadde oba bw'oyambadde. Era ine eggwanga katonda bwali tuvaamu mu traffic jam awo ku Entebbe Road oba Kampala Road muzine emmotoka zino endala zino zero mudidi buli mmotoka 10 balamu pisto nga 4 era mulimu n'emmotoka mwezi emmotoka 10 nga musobola okwera mmotoka egi ng'erimu pisto 3 ne AK47 emu oba 2 mu bbuutu kitegedde tutambulira mu bunkenke eggwanga bweri era ine eggwanga litulimu buli boda stage nga 10 boda stages nga 3 ziriko omuntu alina pasitoora eggwanga era bw'ovaawo n'ogenda mu maka buli bikomera 10 ebikomera 3 birimu emmundu emu eri ku geeti endala ziri munda. Enjawulo weeri nti waliwo abalina emmundu ku geeti nga balina obusungu kwabo balina emmundu abali munda
Okay. Ngera bwe kyali ku Honorable Zaleti bambe enkola ono gwe batta kubanga era ziziri mundu zinagambe emundu eziri munda zo zimanyi ziri ng'ezerinda ku ezo ziri ku gate naye ng'ekikomera kye kimu. Okay. Kati gino envuyo ne buno obusungu bujja kwetera Uganda ekizibu era mu Uganda yeemu mulimu abamanyi okukozesa emundu ngaffe naye nga tetuziina kubanga era yalinga ne poliisi nga nekyakamu kyake yigiriza abantu okozesa emundu so waliyo ne section y'abantu ngaffe nga tumanyi ozikozesa naye nga tetuziina. Okay. Era waliyo n'abantu gavumenti betrainings intentionally nga bano abaana ba patriotism n'abalala kyakamu kyaka crime preventers bamanyi ozikozesa naye tebaziina. Enjawulo weeri waliwo abamanyi ozikozesa nga tebaziina naye nga balina access ezifuna eri abalina gains. Then wabeerawo ne bana ab'obusungu nga ye ku busungu kwatava. Okay. Kati awo bana abaziina olumu nga bwolaba bagenda batulugunya bana abantu mu campaigns abamu babikola olw'okuba tebalina kyakukola. Okay. Era bamugamba Kyagulanyi tajembaali gwamanyi esimu afande komanda najijjako gwe n'okola oti kubanga operation ebibeeramu ye omusajja kukubira radio call bagita message nakusindika message nakugamba Lillian talinyawa e Masaka najijjako kati gobera ku ground gwe n'okusala amagezi butya Lillian batatuukawa Masaka. Lillian ne bwakweto nagamba olaba afande badde nsaba kale twamuzeko ebigere biki oli yakubidde esimu okuwa order esimu yagijjeeko yakugambye bugambi Lillian takola ki toyina byomugamba kubanga order nga bagamba order ya jeshi sindio mawombi order ya superior wo maji wa police si kwegayirira it's not a request it's an order sio mawombi. Kati omusajja akugambye saagala story nemu kufuluma tuvula mwana BBS omuntu katono bagujjeko because oli akugambye sa litwako bonna mawulire obwo story ngeza ngenda bekifananyi kati gwe musajja mukulu yagala akola ati olali ku ground takutuga. So what happens eggwanga lyammwe lino lyetaaga okwogera eri abakubiddwa eri abakuba bazadde babakuba n'emikwano gyabwe ne bazadde babakubwa. Oyagala boogere batya? I am for national dialogue as a citizen nganzi kubanga benkuzizayo ku ka intro kenakuwadde nti waliwo emundu ebeera ku gate nayo naagikwata alina obusungu kwabo abali munda naye nga kikomera kyekimu kikomera kyekimu ne AK47 eri ku gate agikwata alina obusungu ku baana bannyinimu abali munda mu gate munda mu fence so nno bano abali munda ne bupasitola buno obutono bubasitola bo bamanyi nti ono ali ku gate ate alina kyokkola ajja tukuuma. You get? Kati bano ffenna line eno tulina kwogerezeganya as a country abali ku gate nga balina obusungu tebalina kyakkola bakuuma bali munda then naffe abali eno ffe tetulina ffena wakasaali. You get? So bwe twogera bwe tusaawo olumu y'okwogera tukijja okuba nti omusango tugusa ku Museveni ne banne ne tugwessaako ng'eggwanga tugamba ke fine mukulu Museveni akoze bino na bino tetukyalina kyakkola katuggyemu obutono ku byakoze tubufukirire tutambuze eggwanga mu maaso. I think for me if you think that dialogue works, how is it going to work when some of the leaders don't want to take part in the dialogue? Nanti nagambye it must be intentional. Okay. For all of us. Kati gwe omwana bwoba omulabo ogamba awulira busungu ki ku government oba police. Because we've had some opposition leaders come out and say tebasobola kutuula na mwami Museveni abaagala ku kifaananyi. Awo kankubuulire obwo bulimba bwakunala. There is no way in eggwanga bwe ligenda okukyuka in any way nga Museveni tomutadde mu nkyukakyuka eyo. It's wasting time. Nchiddamu ng'ensi eraba leero mmeka musanvu? Leero musanvu munaana. Leero munaana. Leero munaana ogwo January. Yes, sebo. Tetulina ngeri gye tugenda kukyusaamu ggwanga lino. Kati nga bwe mbiraba nga Museveni ne banne tetuba involvinze mu nkyukakyuka gye twagala kati. Ne bwe bunaabeera mu bubi ne bwe bunaabeera mu bulungi. Kubanga omusajja akufutubaddeko okumala emyaka 4. Institutions zonna naziwamba je nayimirira awantu awamu n'abagamba mulonde gundi omusirikale bwati nagamba mulonde gundi
abantu mubeetaaga nze kana kalusinga kanaba kaweddenga bekalirayikira okuggwa eggwanga lyandiye kumye neryokolamu omulimu omanyi twabeerangawo nga tuli bato ng'oli kaana kato ne weeyimba mu kidomola kino ekyakapipa okukisitula n'okisitula n'okitusa muno mu mbinabina ne kikka n'okiddamu ogwokubiri naye buli wekyetika amazzi gayiika kati n'ogamba Kenneth jangu onkwatiddeko bambi ontikke kyo kinyinzi kati kyaka wekituuse kituyinze engeri ya Elton Mabirizi tulekeemu genda mu maaso naye yavuddeyo gye buvuddeko yo of course akuba ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda n'enkola yake ey'emirimu ayagala kuva mu lwokaano luno ayagala kuva mu lwokaano luno newankubadde nga akyagenda mu maaso n'okutambuza that message okubanga agituusa eri bannayuganda simanyi lwaki yalugjamu kubanga eri alumanyi bweti bwe luli Katonda yawa Elton Mabirizi omukisa nti amaaso ge galaba alina obwongo bwe bukola agenda okujja mu kalulu kano yali akimanyi kubanga simu mpya yali akabaddemu 2016 kitegedde era Mabirizi omu yali avuganya mukulu Museveni emyaka egyo mpozi ng'oŋŋamba yafunyemu endowooza endala ng'amanyi Museveni yavaako muyabadde avuganya mutabani we because he knew system jazeemu yeeyo akalulu Electoral Commissions Act tekyukanga bwetyo bweri ekyamaanyi kye bagikolera kuyikyusa ne bagifuula Independent Electoral Commission naye agironda y'omu abantu basiima ng'ali ewe nakasero bekololo whatever entebe basiima n'abawandako eddusu Parliament esobola kuba kuyadde n'ogwo omu kumukubamu ebituli era bwe batyo bayitamu so nno waliwo ebirowoozo byagambanga nti bonna stakeholders babeere bafuneko representative era kyandijjeewo issues ze baraisinga ngera mukulu Mabirizi gwe mwakyazize eggulu ndoosa namulabyeko ng'agamba fine wataddewo by voter identification that biometric system naye abaffe ffe tuyinayo ani atulagamba ne bataddemu byebyo so nno ekyandibadde ekibuuzo kiddibwamu singa Electoral Commission yayinako abatukiikirira katugeze akuliko akiikirira on behalf of all citizens nga muntu nga honorable person nga the entire opposition katugeze katugeze if iPod was working indeed ngeinako agikiikirira you get katugeze interreligious council katugeze because civil society organizations very good tetuyina kye tufiirwa by the way ng'eggwanga okuba Electoral Commission ng'eyina ba commissioners 20 personally tulina kye tufiirwa nga bwolaba nti oyina youth MP ng'olinayo representative wabakadde the entire a wider because bano abantu bambi ebikolwa byabwe ne decision yaabwe ebbulula oba eziika eggwanga eri mu miliyoni 40 n'omusobyo so tulina kye tufiirwa kuba Electoral Commission ng'erina ba commissioners abawera 2 naye nga buli sector ekiikiriddwa katulaba neekwasa makawuzi kabadde kabweki kamazima na bwenkanya naye omanyi be tuyina Abaganda bagamba babalirwa ku ngalo si musanvu tugende mu maaso weewaawo awo nno kintwala ku nsonga endala akalulu kano nga kanaatera okubanga kakubibwa bannayuganda obanga bannayuganda banaatera okubanga basalawo enteekateeka ez'enjawulo zigunjiziddwawo enkambi ez'enjawulo bw'otunuulira aba NUP abakanoonye kalonde kakuume then n'aba Peasants Party of course nabyo enteekateeka kumpi eringa y'emu nti Peasants Party ena mukandidi bozi yes bamuyita omukulu Kasibante akola era nga akyagenda maaso n'okampeyinga lunaku olweggulo if I'm not mistaken yabadde yabadde mu Makindye tasobola kusukkawo he must be closer most likely because he may not be in position to cross to Masaka or Abim because yaliko ejjinja gye naye abaayo n'abatwalira message nga nagwe manyi eyatambuddewo Kampala jjinja hawukumpi asobola otambulawo okay enteekateeka zino do you see them yielding results for the opposition because kati NUP ng'ogyeko ekyakalonde kanoonye kakuume balirawo n'enteekateeka y'okuba nti kati bakubira ba contacts zaabwe ze balina mu masimu okwongera okubajjukiza
okulonda omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu? Kana akalulu without being biased. Lesebo. Yadde ne gwe nandibadde ndaba ngaayo n'obubaka abantu alina bamuswaba. Kozi nyambadde ka papo. Naye abantu bamuswaba. Naye by and large abantu abakyakulembedde mu kalulu kano bali babiri. Mukulu Museveni protecting the gains. Ne mukulu Kyagulanyi. Our protest message vote. Yes, protest vote. They are under ainamu kanonye kyetuliko kati. Okay. Kulwokuna tulina kalonde. Yes, sebo. Kulwokuna kumacha paka sawa 10. Okuva ku sawa 10 paka lubana akalangirira tuli ku kakuumi. Meters 2. Okuva lubana akalangirira bamalo kalangirira. Katugeze mbakalangiridde otherwise. Yeah. Awuba bweriba pesa onyigalya kabanje. Kali omuntu wakubuuliza. Ku bino byonna obwetegefu bwa NUP n'abamu ku bagigoberera sympathizers n'abalala. Yes, sebo. Balina bwetegefu ki n'obumalirivu oku executinga zike nga bwe ziri. Kalonde. Kalonde kakuume kabanje. Yes, sebo. Ziri kemeka. Yeah. Ezo ke enya. Sagala kubogerera bubi. Katonda abayamba izo kufuna ko 50% kezi. Kebiri. Kalonye, kalonde. Katonda kale babayambe nnyo. Naye leke yokusatu nzibu. Because eyoka kuuma bo besigama kutekanga bwe ligamba. Of course meters 2 okuva awalondebwa bobanga omaze okulonda. Webale. Ne wankubadde nga CDF ye yagambye bwomala okulonda gendeeka. Omulamuzi byabakama naye kyekimu nti bwomala okulonda gende ewaka. Nanti kati ke ezo enya bwe kugambira mbu ezimu zinzo obutakola. Kubanga nekke esooke yokkanoonya naye bagikuttemu. Omanyi twetaaga batubeeranga wano tuyambeko bannaffe. Okay. Betwasooka mu bintu bino. Nti ziri kenya kalonde kalonde kakuume kabanje. Zino ke enya nesooka etandikirwako. What would have been a capital K of kanoonyi. Mulabye emiranga. Mukanoonya obunoonya. Okay. Kati yakutuusizaako yakuletera emiranga wano mu ke esooka anaakukkiriza stretching otuke mu ke eyokusatu. Because sente entono ennyo kubanga zali mu kalulu 211 kwa MP. Nga agent wange ninamuwa minimum ebiseera ebijabera. Okay, minimum kali mutwalo. Giri myaka 14 around myaka 16. Mchanga nesimbawo. Ebiseera bino nembeera nga bweri n'omululu gw'abanaffe ab'omugigi gwammwe ogwa Gen Z. Teri mwana agenda kwa mutwalo gumu ku makalulu abeerewo. Tuli kuleeta ke eyokubiri. So eyokusatu eyakakuuma gituliko the third letter K. Okay. Kati when botuka ku the third letter K ajja kusaba emitwalo ekitone nnyo ensangi zino kale ekitone nnyo kale tummalire emitwalo 2 ku 3. Ona polling stations ezikunukiriza sina kinde ziri mu mitwalo 5 n'okusoba. Tuli kuleta K eyokusatu eyokakuuma. Si agent wo minimum etekali kugambira kubeerawo ne ba agents babiri. Yeah. Tuchue emitwalo 6. Bwe bane kala chwete nyango kwate emitwalo 6 times polling stations emitwalo 5. Musajja mukulu ekirungi natandika leta ke. Sente zazina. Kwanga oba toziyina olina okubanga olina abaana abayitegeera what power is nga bayina will okakumira obwerere. Okay. I can assure you si mu bubi batono. Kale babeerawo era si mu bubi. Bamwochaye kyetaano nga bwe yayimba mu luyimba lwa Kiwani something like that. Mbena kuba amaso ku kyetaano nagakuba ku kyemmeka kati omwana ajja kutulira kyetaano kya NRM agakuba amaso kafaananyi ka Kyagulanyi eyo ke ajesonyiwe. Byampuna. Okay. Awanno wetugendera ku nsonga ate enkulu tulina Interreligious Council wetwogerera bavuddengayo kubako eddoboozi libateekawo okusabira eggwanga lyattu Uganda olunaku olweggulo basinkanye abamu ku bakulembeze okuva abali mu lwokaano oba abeesimbyewo okuva ku ludda lwa gavumenti babasinkanye era nga okukaba kwabwe
kwabadde kwakuba nti batiisibwa of course tebaweereddwa mwaganya kunoonya akalulu nga bwe balina kukanoonya awo nno era nabo ne bavaayo ne bateekawo eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga y'okumaliriza okulonda okudda eka nga mulamu Simon Bweyabakama bwe yategeeza nga bo bagamba nti omuntu bw'abanga amaze okulonda muleka ayimirire mita 20 asigalewo ng'alaba ebigenda mu maaso ku polling station. Interreligious Council gye tuli mu kubaganyako ebirowoozo mu kadde kano. Nti kizibu ky'abannaffe abo abamu mugamba abalyoyi b'emyoyo baasala okufuuka balyoyi wawenfunira abasinga era nabwe kityo bambi abamu ku bo kikalubirira okubaako omu gw'osongako olugalo n'ogamba nti ono ayagaliza ensi ye ebirungi era mubiina mmwe ababakkirizaamu ne Bible enyiririze mujjamu nti omukulembeze ava eri Katonda. Yes, ebo. Kitegedde? Naye noyagala obbabuuza Amin yali ava eri Sitaani kubanga luumu yamwogerako naye ng'era olunyiriri olwo mu Bible luumu gye yasoma Bible ekyaliwo. Lwaki yagamba amukulembeze ava eri Katonda nga Amin yafuga? Lwaki ku Museveni yekka yava eri Katonda? So to say, n'abasinga mu bakulembeze ba Interreligious Council sobola bw'oba musiraamu sobola bajjako hadith, they lack the moral authority. You get? Ndabako Reverend y'omu badde Reverend baki ng'asaba engatto muzakaddiwo tokirako mu mawulire. Omulala n'agamba mukulu Museveni oba ali Gombe eyo muzeeyi tuli mu kaseera ka kalulu motoka sirina mmotoka enanoonya kalulu kati nno awo bennyini balina eddiini wabeera bagwa naye wabeerayo amutwala kazimba mugalu ng'akondeeminga katugeze omukulembeze bw'atyo so batakikola ate kazimba mugalu nga y'omu ku banene wano ku Interreligious Council ng'osuubidde mu okusinkana opposition mu kulaba okukombo kibeera in good faith just kukyejjako kalombolombo katumalegga basinkana because bwe bakuba abantu emiggo ne bakola like ku ddiini ku bannaddiini ab'ensi nga bali serious bandibadde nga the following day nga bekumyemu ogutaaka yogayoga paka wali abakama ku electoral commission mu industrial area era niwabeerawo ne take home points n'ogamba twakkanya ku kino kikomyewa naye emiggo tegikyukanga mukulu Museveni bw'omulaba nze waliwo akatambi nabe nga for sure omulaba his threatening violence ye kenyini naye nayagala omubuuza gwe bw'oyogera ebyo nogamba waliwo abatiisatiisa okwekumamu ogutaaka lwaki tosooka n'olowooza ku kye kibaleetera okwekumamu ogutaaka? I think that's the bottom line. Nga tonnalowooza ku reaction y'omuntu tebajja kutoleratinga muntu yenna atabangula mirembe gy'abannayuganda. Gwe lwaki okisuubidde bw'otyo? Lwaki tosooka n'odiiringa n'ekino ekyandireetera abantu okutabangula emirembe? Nozo obuzibu bwandibadde. Deal with the action before someone's reaction. Okay. Second, deal with the action before someone's reaction. Okay. Tokuba abantu, tobba kalulu kaabwe, kabalenga mu bwerufu, kalangirire mu bwerufu, olaba naleta. Bw'obikola ebyo, n'oba wayagala okuleeta essagaliko. Bannayuganda bajja mwekolerako. Teweetaagisa kubyogerako. Just do that. Okay. Era oyagala omubuuliza ekyamutwala Luweero, it was the actions eza Obote ne ttiimu ye ne Paulo Muwanga action zaabwe zaleeta reaction ya mukulu Museveni era babakweyisa nga ye bwe yali asuubira sinnakindi ndowooza bamulangirira nga MP wa Mbarara North Museveni mu kinaana sinnakindi maybe teyandigeze mu nsiko nindowooza olw'okuba nti yalaba nga ebintu bimusobyeko nga tebamulangiridde n'arelayinga ku actions za abateeka akalulu n'agenda mu nsiko so naye akole nga bannayuganda bamusuubiramu bwabeerawo ajja okwonoona ebinaaba bikoleddwa bannayuganda basobola omwekolerako naye bw'atabikola nga bannayuganda buli omu akiraba nga n'omuntu akiraba nti nno byakoze byanjwanja tebitegerekeka ne bwayogera ddamu
tasobola kukyebeera. Weewaawo nga tunaatera okunzika ensonga zino ez'akalulu wetwogerera ba unopposed candidates enamba yeeyongera buli lukya. Ndowooza abasembyeyo be banaadde beesimbyewo ku kyobwa mmeeya bwa Makindye division abaggiddwa mu lwokaano abo nno basoba mu 10 ne wabanga ate mukulu Yasin Omar yasigaddewo bwa Namundigina bwa Peke okuba nti avuganya ku ntebe eya mmeeya owa Makindye. Awo nno kino kitegeeza ki? Ekisooka kya byonna kitegeeza kikisooka exposinga opposition nti byekola ebimu tebitegeeza. Ti omuntu yandibadde atandikirwako nga a primary vetting personnel yandibadde wa political party atandikirwako. Na bwekityo political party bwe yeesuulirayo gwanna kugamba nga terina busobozi nga ebintu byayo bikolera mu kiyita mu lujja speed either bribery whatever it is kwe kuleetera abantu ababeera like okuggibwamu. Era awamu electoral commission za political parties ezo bwe zaalonda abantu ab'ensa awamu tebaggiddwamu for sure. Tebaggiddwamu gwe Kawempe babaggyemu nti bo banenya akakiiko k'ebyokulonda engeri gye babajjamu because omukulu Lusagala abadde naye yeesimbyewo nga kwatidde NUP bendera olunaku olweggulo yabadde kakiiko k'ebyokulonda ng'agenza okufuna forms oba empapula ezirambika akakiiko k'ebyokulonda kwe basinzidde okuba nga bamujja mu lwokaano. Zagamba nti of course nazo zaaluddeyo nga tezimuwa mwaganya kugenda ate kujulira mu kooti. Nanti kati olumu waliwo ebintu lwolina okuba realistic nogamba kati kino kituuseewo n'obutakyononerako obudde nodda ku plan B. Bw'oba nga kimanyi baakugjamu mu bukyamu for instance and I can assure you abantu amu bajja genda mu kooti era obulumu buyinza okuddibwamu. Naye tetulina kukyerabira between me and you ate bino bibeera ensi yonna bwebeera olumu. Amazima agakawa gali nti attention yonna kati as we speak to be honest with you eri ku presidency. Attention yeddako to be honest with you eri ku bwa MP. Ebirala kati electoral commission it's mu hierarchy biri eno wansi si priority. Local government si priority for now. Amaaso gonna era bw'oba nga waliwo embeera eyinza okutuuka ku ggwanga lino nga eyina kuleeta either o bwa president oba kuba MP oba MP basobola n'okusooka ne babuleka ne badenga lwa president. Bwekityo bikibeera world over. Kati tubagumiikirize newankubadde abantu abamu basuubira bayinza obutavaamuuko kyamaanyi n'obwa president buggwe it's just next week. Naye obanga gwe process y'omumaso gitandikako era tetweyibaala okukomawo wano nga yadde gunda n'aba bamulangidde nga unopposed ate kooti neemugjayo oyo oma of course n'abalala badde nga bajja mu lukwesikwesi. Naye ate era tekijjaawo kuba nti waliwo n'abantu abavuddemu nga beeyagalidde nga nsonga ya ttooke omwana akibalabalamu natunda miliyoni 2 zino oba n'ekikumi n'atunuulira. Waliwo olunaku olwajjo gwe nalabye ku mawulire yabadde yasala okugenda mu NRM nga kati yakomyewo eka babaayo owa NUP. Naye nga gwekimanyi waliwo n'omukyalo omwe ye Bukeddia gwe baatugamba mbu yali muwambe n'akomawo nga ye kenyini nga yekubye ne ka make-up n'agamba nze kuki nze nga nyita nze nga nasinga awange. So obanga political party tekoze gwaayo ku sivinga n'obulumi obw'ekitalo painfully nogamba tuyinawo ono tumanyi banamwa miliyoni 2 tagenda zitwala. I can assure you ne mukalulu kanaba kawedde waliwo abagenda okutunda DR forms. I can assure you waliwo n'abagenda okutunda DR forms zaabwe nga ba MP nga bandi badde bayitamu already nga bafuna bafunyi simu egi ng'eva wamu ne n'omu n'agamba wategedde mwanange nkuwezi no batugende mu kooti n'owesinuulira n'okuba n'akafaananyi akali mu kooti n'owesinuulira ogwokubiri ogwokusatu n'oziwaayo ngera mukyakya bibeera biri omulundi gumu. Nenanti kati era nesaawa zino already waliwo be bali mu kugulirira ku mitendera egy'enjawulo abeesimbyewo n'abawaayo emikono n'ebirala ebyo bigambibwa. Ate okugulirira kuno tekuli benti side emu ne mu NRM ba NRM leaning nabo era babagula nga nseenene
okuba nti bava mu lwokaano newankubadde nga abakulu mu NRM bagamba nti balonde abalonze sire baliteeke kwaba balina flag era waliwo abagenda waliwo era abagenda okay tusenge okugulirira kuno kuli side zonna naye bwe kituuka ku opposition ate yo bambi njavu nnyo in fact na njavu nnaku nnyo nti omwana omutunuulira n'omulaba nga for sure endabika ye ng'oggyeko bambi okubanga nti yandibaddemu n'omutima omugumugumumuuko waakiri nga ne miliyoni 10 azitwala n'akuba enfuufu n'agamba weebu sika ambuleera saawa zino Honorable Walkaga ngeri gyali nti yava mu lwokaano oba yagibwa mu lwokaano akati abadde bamusupporting yabagambye nti bagende basupporting omukulu Magoola naye eyeesimbyewo newankubadde nga teyafuna kadi ya kibiina anti awo kyekitegeeza baali bombi ne bagenda okutuula ebigezo ku nuupu nuupu omu nemuwa A omulala nemuwa F si ye Magoola we baawa A nakomawo kagamba ng'alinga zo okutongoza nti wategedde wali mutuufu A yali yiyo. That's what it means for modern politics. Abakuba nga ali ekkiririza namu most likely teyandibadde ng'alabika because yamaze okustampinga tiga amazima wano nako bwebanga ali marathon nga tuli mu kudduka najja ne boda n'okuyitako ne gwali omutuufu gwali omudduso omutuufu era kisigala kimulya politics matter wabira kubanga okay no that's what it means gomba kitegeza kubanga amaze okulaga gande kusobera that alone it's a contradiction because your party number its capacity and its wisdom or lack of it thought Walkaga was the most suitable nwabayo abantu abalala kati nakwata munange emikono baabuwe sebo kali yadde bali bakuwadde F nikyeka A yali yiyo. Okay, ensonga gyenjagala okwondeko katono nnyo mu ddakiika nga 2 zetuwonzeka nazo yeye ensonga of course eggwanga eri America n'ensonga ya Venezuela ebyo nno ebyatuuseewo nabyo nzikiriza nti wabigoberedde bino nno bitegeeza ki eri Munnayuganda oba oli awo abadde tannabiwa nnyo matu oba abadde tannaba kuba nti abiteekako nnyo amaaso. No, sadly, I want to message you. Okay, Akashwa ya Uganda, never come on again. Need to say, in my view, and without any shadow of doubt, bana abasajja bakyatumanyira bonga abazungu era akamanyiro kaabwe tekalikoma okujjako nga races ez'enjawulo zeerwanyeeko. Okay. Moduro Nicholas taina bitundu yadde 2 ku 10 ebibi byakoze okusinga Netanyahu at all era obanga bonna oyina emiguwa ng'olina omuguwa gumu ng'olina kutugumbulako omu osooka Netanyahu nga tunatugaani Moduro naye olw'okuba Netanyahu mutemu munnaawe bakolagana ate mwavu in court talinayo mafuta gaakubba tebana kyemamwagaza era ekikubya bano bugagga mukataba because bakwano ba Russia newe kitabeera ekyo ne batandibadde bakwano be so as long as oyina ebyobugagga bye baagala naye nga ggwe tova gy'oli anti kigambibwa nti amafuta gano eggwanga eri America lyali lyateekamu ensimbi zaayo beebamu kuba kyasinze n'okusima amafuta especially mu Latin America naye nina akatabo akanaatera okujja I think by this year title it is the good the bad and the evil nateekamu highlights za mawanga agamu nga America yawambanga mawambe nenga balwanira matooke just banana matooke like banana mu Latin America Oli should be Bolivia, if I'm not mistaken. Some countries in Latin America. Nga basimba amatooke nenga America gebagamba mulina gatuguza lwampaka ne bagaana. In fact basindikayo n'omu ku capitalist investor nga bakaka government emu ettaka alimeko amatooke ku acres square miles and square miles of land. President yaliyo n'agamba tuyina nafa basobola okugalima mpozi mugule magule ne bamujjako. Kati awo Trump ne banne
simple bagala okubeerezamu nga balaga ekifaananyi ky'oba nti ba head boy b'ensi eno kyova olaba babawadde kati ne Uganda bagitaddeko n'akasente ng'osaba visa naye ate nazo ndaba ntono njagala okusaba emitwalo nga 6 ku applyinga for visa ojje wano ensi etunyige ffenna lumu tugitereeze so si bino embu jangu n'otulekera ensi embi jangu tugitereeze lwaki obugirekawo. Okay, as we close or as we end this show today, what's your call to action, especially to Ugandans that are heading for the 2026 general elections? Katonda kyabadde bannayuganda omukisa for now constitution ekyabakkiriza okugenda ne balonda tutambula by the constitution bwerambika oba convenience nze nkuwanga bwe kiri ekiri ku lupapula kitukkiriza okugenda tulonde naye ate era ekiri ku lupapula tekikkiriza buli omu olwokuba oli munnayuganda kugenda kulonda kyova olaba bassawo emitendera egikuleetera to qualify zituyita pre-qualifications first of all 18 and above naye obanga yadde gwe ng'ekiwalaata kituludde naye nga tolina akakonge era tolonda so tokwata kiwalaata kyo nga gwokadde naye nga bakulimye mbwa ayino protest vote nokwata ekiwalaata kyo nga kikoma eno nga n'emyaka gyegyo n'ogenda nga tolina akakonge ojja kuba weeronera obudde era omuntu abakuwa obubaka obwo bakulimbye so sooka weekwatirire okebere mu nnyumba yo okebere akakonge ko kalina nti weewaawo kaliwa kaakano era okeera ogende ku line balondesa era waliwo n'abayambako ba presiding officers bakugamba simba wano dda wano era wambe weeweeyo obuuze kyotamanyi because abantu amujja kukwata mugwe amaanyi emifumbi ogyewulira nze bamubandeke nga kafeero yayimba mbuze mundeke ngende ndabe kafeero ono bwe twasoma abamwe ba obi babayi so bambi tukwata mifumbi jo n'ogamba nze mundeke mpite njagala kulonda bwanga line nga bakusoose mu line beera mu line beera mukakkamu tekayoka like waliwo era abayambako era ne political parties zinawo ba agents abasobola okukuyambako you get londa bwomala okulonda tayinza okutafaanana na munnamu oli todda waka beera kumpiko si ku boxi era constitution webagiwandiika eraga mita 2 naye era tekikweyibaaza era otekemu ko logic ne common sense nti waliwo akafo akayinza okuba nga polling stations ziri so compacted nga ne mita 2 it's not logical then osobola okwekitingako slightly a bit beyond the 20 meters. I think for me kalulu kano katwala nga akayina okutwala eggwanga mu maaso tuleme kavaamu ng'omuntu talina liiso oli embirizi baaziggyemu n'amannyo talina oli bamutuze. I think it doesn't make sense because era ne wakugjamu eriiso eggwanga ne libako engeri gye likyukamu toliganyirwamu si bulaba tulabe bajeebalo tulaba tunaddamu nga mukama asiimye. Weewaawo awo nno nja kwebaza Bitenje Culture Wear webale nnyo okugenda maaso n'okubanga olaba. Njagala kubebaza ababaddeko abakomentinze abasharinze tweyanziza nnyo tweyanzege. Awo nno bwetto bwe tutambudde nga tukutunuulira oba nga tukuba tooki mu mbeera nga bweri mu ggwanga lyattu Uganda nga twetegekera okulonda kwa buno kwa 2026. Ebigambo bya mukulu Norman Tumuhimbise bw'atyo nno bw'ayongedde okulambika naye nange njagala okugatta eddoboozi ku message awunzise nayo eyokuba nti ate olunaku welubanga lutuuse ogenda okulonda. Genda olonde ate obenga osobola okubaako okusalawo kukola olw'emyaka 5 ejiddako mu maaso. Nakwebaza producer Alvin Lubega webale nnyo okubanga ate omulimu ogwo gukoze bulungi nnyo. Omukulu mukose Arnold Anthony mu control room Ali Alibawa awo nno ne munnange eyasoosewo Kenneth Robert Simbira okutuwa updates. Mbagaliza olunaku olungi tusinkana omulundi ogujja mwedaba.